Good morning students, I am K. Reddy. Let us now discuss about NMR Spectroscopy. NMR Spectroscopy లో మనకి 2 types ఉన్నాయి, C13 అలాగే proton NMR, PMR అంటున్నాం అలాగే CMR అంటున్నాం. So the study of interaction of electromagnetic radiation of radio wave region and sample is called NMR spectroscopy. Principle first అసలు ఏజ్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఇది బేస్ అయి ఉంటుంది. న్యూక్లియర్ స్పిన్ ఈజ్ ది బేసిస్ ఆఫ్ NMR. ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. సో న్యూక్లియర్ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఫామ్లో ఇక్కడ మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. సో I not equal to 0 అయితే NMR యాక్టివ్, I equal to 0 అయితే NMR ఇన్యాక్టివ్. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చారు. సో I not equal to 0 అనేది మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి Z వాల్యూ, మాస్ వాల్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ I వాల్యూ, Z, మాసు, చార్జ్ మాసు ఎగ్జాంపుల్. I వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే NMR యాక్టివ్. సో ఒక మ్యాగ్నెట్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టి బార్ మ్యాగ్నెట్ని కన్సిడర్ చేశారు. కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనకి the nucleus of hydrogen and C13 behaves like a tiny spinning bar magnet in presence of external magnetic field. Any spinning body will generate a magnetic field. The proton kept in external magnetic field adopts two orientations. So మనం మ్యాగ్నెట్ అనేది ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్, స్పిన్నింగ్ బార్ మ్యాగ్నెట్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. సో అది అలైన్ విత్ ది ఫీల్డ్కి డైరెక్షన్లో వెళ్తుందా లేదా ఎగెయిన్స్ట్ ది ఫీల్డ్. సో రెండు, లోవర్ ఆర్ గ్రౌండ్ స్టేట్, హయ్యర్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. సో ఎగ్జాంపుల్ డెల్టా E ఈక్వల్ టు E బీటా మైనస్ E ఆల్ఫా. సో E బీటా హయ్యర్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్, E ఆల్ఫా లోవర్ ఆర్ గ్రౌండ్ స్టేట్. Any nuclei behaves as a spinning magnet like gyroscope. Any spinning particle rotate about direction of external magnetic field. It is called precession, also called nuclear precession. It is observed by Sir Joseph Larmor and is called Larmor precessional frequency. So number of rotations performed by spinning nucleus about the direction of external magnetic field is known at a given time is called nu L. Nu L అంటే ఏంటి? Number of rotations of spinning nucleus about direction of external magnetic field is nu L. The precessional nuclei irradiate with radio wave frequency under resonance conditions. రేడియో వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో చూస్తాం, ఎందుకంటే ఇది NMR కాబట్టి. న్యూక్లియా అండర్గో ఫ్లిప్పింగ్ విత్ అపోజిట్ ప్రెసిషన్ బై అబ్జర్వింగ్ రేడియేషన్. The observed radiation converted into proton NMR signal. సో అబ్జర్వ్డ్ రేడియేషన్ అనేది ప్రోటాన్ NMR సిగ్నల్ కింద మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఈ ఆల్ఫా అలైన్ విత్ ది ఫీల్డ్, ఈ బీటా అగెయిన్స్ట్ ది ఫీల్డ్ అన్నమాట ఈ ఆల్ఫా. సో డెల్టా ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, దాని యొక్క డెరివేషన్ ఎలా వస్తుంది. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బీటా మైనస్ ఈ ఆల్ఫా అగెయిన్స్ట్ మైనస్ ఈ ఆల్ఫా. సో న్యూ హెచ్ నాట్ బై 2π. సో దీని హెచ్ న్యూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ హెచ్ నాట్ బై 2h. వేర్ గైరోమాగ్నెటిక్ రేషియో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ బై I. న్యూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Larmor precessional frequency. H naught is strength of external magnetic field and mu is magnetic moment, I is angular moment. సో గైరోమాగ్నెటిక్ రేషియోని కూడా మనం ఇక్కడ పక్కన రాసుకున్నాం, హెచ్ న్యూ ఎల్ కూడా రాసుకున్నాం. డెల్టా E ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ ఎల్. సో దిస్ ఈస్ ది డెరివేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ న్యూ ఎల్. న్యూ ఎల్ అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ కెమికల్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి? ద డిఫరెన్స్ ఇన్ అబ్సల్యూట్ ప్రెసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ శాంపుల్ హైడ్రోజన్స్ అండ్ రెఫరెన్స్ హైడ్రోజన్స్. సో శాంపుల్ హైడ్రోజన్స్, రెఫరెన్స్ హైడ్రోజన్ యొక్క ప్రెసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం కెమికల్ షిఫ్ట్ అంటాం. డెల్టా న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ శాంపుల్ మైనస్ న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ. హెచ్ఎస్లో చూస్తాం. ద నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ ఇంక్రీజెస్, frequency increases and also chemical shift also increases.
సో కెమికల్ షిఫ్ట్ అనేది హెచ్ఎస్లో మన సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ అపాన్ external magnetic field and instrument frequency nu I, which is inconvenient because nu delta u naught in H3 always should be given along with H naught and nu I. So once we need delta nu is independent on H naught and V I. So we introduce a new rotational chemical shift. So delta ante enti chemical shift delta, the difference in absolute provisional frequency of మామూలు శాంపుల్ హైడ్రోజన్స్ రిఫరెన్స్గా మనం ఒకటి టీఎంఎస్ తీసుకుంటాం. ఆ రిఫరెన్స్ హైడ్రోజన్స్ని ఈ శాంపుల్ హైడ్రోజన్స్ యొక్క అబ్సల్యూట్ ప్రెసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీని కెమికల్ షిఫ్ట్ డెల్టాతో డినోట్ చేస్తాం డెల్టా. సో ఎన్ఎంఆర్లో మనకి స్పెక్ట్రల్ ప్రాబ్లం ఇస్తే డెల్టా వాల్యూస్ ఇస్తారు. న్యూ శాంపుల్ మైనస్ న్యూ రిఫరెన్స్, టీఎంఎస్ అనేది రిఫరెన్స్ అన్నమాట. న్యూ శాంపుల్ మైనస్ న్యూ రిఫరెన్స్ బై న్యూ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇంటూ 10⁶ ppm. సో డెల్టా వాల్యూ జనరల్గా 0 to 20 ppm ఉంటుంది. సో టో వాల్యూ 10 మైనస్ డెల్టా ఉంటుంది టో వాల్యూ. సో డెల్టా వాల్యూ 7 అనుకోండి, టో వాల్యూ 3 ppm. ద అబ్జర్వేషన్ పొజిషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఇన్ ప్రోటాన్ NMR స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ కెమికల్ షిఫ్ట్. సో ప్రోటాన్ NMRలో మన కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూ పొజిషన్ని చూపిస్తుంది. The absorption position of signal in proton NMR spectrum is called chemical shift. సో కెమికల్ షిఫ్ట్లో ఈ వాల్యూస్ మనకి ఆ ప్రోటాన్ NMRలో చూపిస్తాయి సిగ్నల్స్. సో జనరల్గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఆల్కేన్కి 0.5 to 1.5, ఆల్కీన్కి 4 to 6, ఆల్కైన్ 1.5 to 3.0, ఆల్కైన్ హ్యాలైడ్ 1.5 to 4.5, ఆల్కహాల్స్ 3.5 to 4, ఈథర్స్ కూడా అదే, అలైలిక్ బెంజైలిక్ అయితే 1.8 to 2.5. సో నైట్రో కాంపౌండ్స్ అయితే 4.0, ఆరోమాటిక్ అయితే 6 to 8, ఆల్డిహైడ్స్ అయితే 9 to 11, ఆల్కహాలిక్ అయితే 2 to 8, ఫీనాలిక్ 9 to 13, అమైన్స్, యాసిడ్స్ అమైన్స్ 1 to 5, యాసిడ్స్ 10 to 14, ఈనోలిక్ 16 to 18, హైడ్రోకార్బన్ రెడ్ మ్యాన్ 18. ఇవన్నీ కూడా మీరు స్పెక్ట్రల్ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నీ మీకు వచ్చి ఉండాలి. కెమికల్ షిఫ్టే చెప్పుద్ది మనకి స్పెక్ట్రమ్లో సిగ్నల్ అనేది కెమికల్ షిఫ్ట్ బట్టి ఇక్కడ చెప్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది కెమికల్ షిఫ్ట్? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, హైడ్రోజన్ బాండింగ్, షీల్డింగ్, డీషీల్డింగ్, సాల్వెంట్స్ ఎఫెక్ట్స్, యానిసోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజెస్ అయితే మన కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు చూడండి, ఇక్కడ ఫార్ములా కూడా తెలిసే డెల్టా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు న్యూ ఎల్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1 by ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ. సో ఇది మనకు కావాలి డెల్టా కెమికల్ షిఫ్ట్ ఎలక్ట్రానెగటివిటీ. సో రెండు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకోటి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో CH3 కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూ CH2. సో వాల్యూస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. అలాగే ఎలక్ట్రోనెగటివ్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. షీల్డింగ్ అండ్ డీషీల్డింగ్, ద చేంజ్ ఇన్ డెల్టా ppm అండ్ న్యూఎల్ విత్ చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అట్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ కాల్డ్ షీల్డింగ్ అండ్ డీషీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. ఆ చేంజ్ని, ఆ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూ చేంజ్ని, అలాగే న్యూఎల్ విత్ చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అట్ న్యూక్లియస్ని మనం షీల్డింగ్ డీషీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. సో డెల్టా ppm ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు న్యూఎల్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1 by ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్. So electron cloud inversely proportional. So the change in delta ppm and UL with change in electron cloud at nucleus is called shielding and de-shielding of nucleus. So shielding effect ante enti, de-shielding ante enti. Nucleus surrounded by electron density which is lowers the magnetic field and influence nucleus of a nuclei is called shielding effect. సో న్యూక్లియై అనేది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ lowers magnetic field influence the nucleus of a nuclei. Shielding effect is also called as diamagnetic effect. సో ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే ఒక కాంపౌండ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, దాన్ని షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటుంది. సో ఒక కాంపౌండ్కి ఎలక్ట్రాన్స్ సరౌండెడ్ ఉంటాయి కాబట్టి దానికి ఒక ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ప్రెసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద. సో దాన్నే మనం షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం.
డీషీల్డింగ్ అంటే అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ లేని దాంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ the base nuclei are active nuclei. There is no electron cloud around the nuclei kept in external magnetic field. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు మనకి చార్జెస్ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. మ్యూచువల్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజెస్, న్యూవెల్ డిక్రీజెస్. సో ఆల్సో కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూ డిక్రీజెస్. కానీ డీషీల్డింగ్లో ఏంటంటే మనకి ఎలక్ట్రాన్సే లేవు కాబట్టి ఇక్కడ నో క్యాన్సిలేషన్ ఏమి జరగదు. Then greater newell and delta field. This is known as reshielding. What is anisotropic effect? So anisotropic effect అంటే non-uniform distribution of electron cloud around nuclei produces two different magnetic fields is said to be anisotropic effect. అంటే ఒక non-uniform distribution ఎలక్ట్రాన్స్ అనేలాగా ఉన్నప్పుడు non-uniform distribution జరిగినప్పుడు టూ ఫీల్డ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. పారామాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలాగే డయామాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో H0 ప్లస్ హెచ్ఐ, H0 ప్లస్ మైనస్ హెచ్ఐ, హెచ్జెడ్, హెచ్జే, జే ఈజ్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్. సో మనకి ఇలా ఉన్నప్పుడు నాన్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఉంటే టూ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, పారామాగ్నెటిక్, డయామాగ్నెటిక్, అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యానిసోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్. Examples ఇచ్చారు. న్యూక్లియస్ హ్యావింగ్ 5 electrons placed in external magnetic field. 5 electrons undergo circulation produced Hi. Its distribution is non-uniform. In some regions, suppose the direction of H0 and is called diamagnetic. The another region aligned direction of H paramagnetic. So H1 located in para having high delta value and H1 located in diamagnetic having delta ppm value, low delta ppm. అంటే పారామాగ్నెటిక్, డయామాగ్నెటిక్ అని టూ ఫీల్డ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు పారామాగ్నెటిక్ దగ్గర హై డెల్టా వాల్యూ ఉంటుంది, డయామాగ్నెటిక్ దగ్గర లో డెల్టా వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మీకు రాయాలి. యానిసోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. ఇథిలిన్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్, అలాగే ఈథీన్, ఇథిలిన్ పారామాగ్నెటిక్ కాంపౌండ్, అది ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్. హైడ్రోజన్ బాండింగ్. Hydrogen nuclei from hydrogen bonding increases delta value due to decrease in electron density of hydrogen nuclei because high electronegative atom accepts electron density from hydrogen. So delta ppm is directly proportional to the strength of hydrogen bonding. So hydrogen bonding పెరిగితే మనకి డెల్టా వాల్యూ పెరుగుతుంది. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ పెరిగితే డెల్టా వాల్యూ పెరుగుతుంది, కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. సో ఆ పాయింట్ని ఫస్ట్ హైలైట్ చేసుకోండి. సో ఫ్రీ ఆల్కహాల్ డెల్టా వాల్యూ 2 to 4, ఆల్కహాల్ డెల్టా వాల్యూ 4. వేరే ఫ్రీ ఆల్కహాల్ వేరేది ఇంకా బాండింగ్ ఉందనుకోండి, ఆల్కహాల్ 4 to 8. సో డెల్టా ppm స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ పెరిగిన చూడండి వాల్యూ ఇంకా బాండింగ్ ఇచ్చేది కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బాండింగ్ పెరిగితే డెల్టా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Next, solvent effect. In presence of polar solvents, delta value increases due to formation of hydrogen bonding. So polar solvents lo chemical shift value increase outundi. In presence of non-polar solvents, there is no change in delta value. Delta value lo ఏ change ఉండదు. The change in delta value due to presence of solvent is called solvent effect. So delta value అనేది చేంజ్ అవుతుంది, దాన్ని solvent effect అంటాం. అంటే కెమికల్ షిఫ్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. పోలార్ సాల్వెంట్స్లో డెల్టా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్లో ఏ చేంజ్ ఉండదు. ఈ ఎఫెక్ట్ని సాల్వెంట్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. సో ఇప్పుడు వరకు మనం చూసిన ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి చూసాం? ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ కెమికల్ షిఫ్ట్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే డెల్టా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సెకండ్, షీల్డింగ్ అండ్ డీషీల్డింగ్. షీల్డింగ్లో మనకి డెల్టా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డీషీల్డింగ్ అంటే అసలు ఎలక్ట్రాన్సే ఉండవు కాబట్టి మనకి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తన న్యూయల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అది షీల్డింగ్, డీషీల్డింగ్లో అక్కడ ఉన్న కండిషన్స్ బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో న్యూయల్ డిక్రీజ్ అయితే డెల్టా వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రెసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే డెల్టా వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో
సో రెండు కూడా దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నమాట. దాని టీచింగ్ యానిసోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే నాన్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దాంట్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. పారామ్యాగ్నెటిక్ అయితే ఒకలా ఉంటుంది, డయామ్యాగ్నెటిక్ అయితే డెల్టా వాల్యూ ఒకలా ఉంటుంది. పారామ్యాగ్నెటిక్ అయితే మనకి డెల్టా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డయామ్యాగ్నెటిక్ అయితే డెల్టా వాల్యూ తగ్గుతుంది. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎక్కువ ఉంటే డెల్టా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సాల్వెంట్ ఎఫెక్ట్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ అయితే డెల్టా వాల్యూ మనకి పెరుగుతుంది, నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ అయితే డెల్టా వాల్యూ తగ్గుతుంది. దాన్నే సాల్వెంట్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ కెమికల్ షిఫ్ట్. అండ్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? ద సెపరేషన్ బిట్వీన్ సెంటర్స్ ఆఫ్ టూ adjacent peaks in proton NMR is called constant called coupling constant. It is denoted by J. The value of J is independent. It is measured in H's or caps. The range of J is 0 to 20 H's. హెచ్ఎస్లో కొలుస్తాము. J అంటే ఏంటంటే పీక్స్ వస్తాయి కదా ఎన్ఎంఆర్లో, ఆ డిస్టెన్స్ని, ఆ సెపరేషన్ బిట్వీన్ సెంటర్స్ ఆఫ్ టూ adjacent peaks in proton NMRలో దాని కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్. అంటే స్పెక్ట్రమ్లో పీక్స్ వస్తాయి కదా, వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ని, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్స్ ఆఫ్ టూ adjacent పీక్స్ని కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటారు. సో టైప్స్ చూడండి. జెమినల్ కప్లింగ్, ఒకే కార్బన్ మీద ఉంటే జెమినల్ కార్బన్ అంటాం కదా, అలాగే జెమినల్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ బిట్వీన్ జెమినల్ ప్రోటాన్స్, ఒక కార్బన్ మీద ఉన్న హైడ్రోజన్స్. ప్రోటాన్స్ అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్. సో దీన్ని జెమినల్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. దాని వాల్యూ 10 to 18. విసినల్ అంటే వినైలిక్ కార్బన్, కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ బిట్వీన్ విసినల్ ప్రోటాన్స్ 3 bond separated hydrogens. అంటే 3 bond separated hydrogens, 1 2 3 bond separated hydrogens ని విసినల్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. దాని రేంజ్ 0 to 12. విసినల్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ కార్ప్లస్ ఈక్వేషన్. ఇది కార్ప్లస్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. వినైలిక్ కప్లింగ్ వేరు, ఇది విసినల్ కప్లింగ్ 1 2 3 ఇలా ఉంటే విసినల్ కప్లింగ్ అంటాం. విసినల్ ప్రోటాన్స్ అంటాం వీటిని. ఇది 0 to 12 ఉంటుంది. దాని యొక్క ఈక్వేషన్ కార్ప్లస్ ఈక్వేషన్ A plus B cos theta plus C cos 2 theta, A వాల్యూ, B వాల్యూ, C వాల్యూ. డైహైడ్రల్ యాంగిల్ A 4.2, B 0 minus 0.5, C 4.5, theta dihedral angle. Theta is separation between vicinal protons called dihedral angle. అదే theta equal to 0 degrees. Eclipsed hydrogen. theta equal 50 అయితే కోచి ఫామ్ అంటాం కదా, 90 అయితే స్క్యూ, 180 అంటే స్టాగర్డ్. సో మనం ఇక్కడ స్ట్రక్చర్లు వేసారనమాట, స్క్యూ క్యాచ్. సో J మ్యాక్సిమం, J విసినల్ రేంజెస్ కూడా ఇచ్చారు. J మినిమం, J విసినల్ రేంజ్ 0 to 3. సో ఎలైలిక్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటి? కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్, ద కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ బిట్వీన్ ఎలైలిక్ ప్రోటాన్స్. సో ఇది వినైలిక్ కార్బన్, ఇది ఎలైలిక్ కార్బన్, ఇది వినైలిక్ కార్బన్, ఇది ఎలైలిక్ కార్బన్. సో ఎలైలిక్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ sp3c. సో సిస్ ట్రాన్స్ కప్లింగ్. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి కదా, సిస్ ట్రాన్స్, జేసిస్ జే ట్రాన్స్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ అని వస్తుంది. సో ఆరోమాటిక్ కప్లింగ్, ఇలా ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటే ఆరోమాటిక్ కప్లింగ్ అంటాం. వాటి యొక్క రేంజెస్ ఇచ్చారు. ఆర్థో అయితే 7 to 10, మెటా 4J మెటా అయితే 2 to 3 H's, 5J పారా అయితే 0 to 1 H's. సో కప్లింగ్ బిట్వీన్ 2 ఆర్థో హైడ్రోజన్స్, ఈ 2 హైడ్రోజన్స్, మెటా హైడ్రోజన్స్, పారా హైడ్రోజన్స్. సో ఇవి కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ యొక్క టైప్స్ అన్నమాట. ఏమేమి చూసాం మనం? జెమినల్, విసినల్, ఎలైలిక్, సిస్ ట్రాన్స్, ఆరోమాటిక్, 5 types. So what are the factors affecting coupling constant? So J value influence number of bonds intervene between coupling constant nuclei. Since the coupling is transmitted via the electrons of these bonds with increasing number of bond separation, strength of coupling decreases, coupling constant small. So coupling లో 2 types, short range, long range. Strong coupling, weak coupling అంటాం. జెమినల్, విసినల్, సిస్ ట్రాన్స్ అనేవి షార్ట్ రేంజ్, ఎలైలిక్, పారా, మెటా ట్రాన్స్ అంటాం. సో దీంట్లో ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఏముంటాయో చూడండి. ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఇంక్రీజెస్, కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజెస్.
సో ఎలక్ట్రోనెగటివ్ బట్టి నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ కదా, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఇంక్రీజ్ అయితే దట్ ఈస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్, కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటే SP2, SP3. యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఇంక్రీజ్ అయితే లార్జ్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో మోర్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్, మోర్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్. So the bond angle also influences the J value. Vicinal coupling constant depends upon the dihedral angle, bond length, bond angle. The bulky groups present around cis protons, cis coupling constant strength decreases. So bulky groups ఉంటే మాత్రం cis protons దగ్గర coupling constant తగ్గుతుంది. కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ డైహైడ్రల్ యాంగిల్ మీద, బాండ్ లెంగ్త్ మీద, బాండ్ యాంగిల్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజెస్, కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజెస్, hybridization of carbon with S character increases, coupling constant increases, bond angle strain increases, coupling constant increases. అలాగే బాండ్ యాంగిల్, బాండ్ లెంగ్త్, బాండ్ డైహైడ్రల్ యాంగిల్ కూడా మనకి కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చి డ్యూటీరియం ఎక్స్చేంజ్. జస్ట్ మనం హైడ్రోజన్ బదులు డ్యూటీరియం పడుతుంది. ద ఎక్స్చేంజ్ విత్ labile protons such as OH, NH and SH by addition of deuterium oxide D2O is called deuterium exchange. The exchange with labile protons like OH, NH, SH by addition of deuterium oxide. అంటే ROHకి నేను డ్యూటీరియం ఆక్సైడ్ యాడ్ చేశాను, ROD ఫామ్ అయింది, ప్లస్ HOD, ఈ హెచ్ వచ్చి ఇక్కడ యాడ్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ డ్యూటీరియం లేబులింగ్ అనొచ్చు, లేదా డ్యూటీరియం ఎక్స్చేంజ్ అని కూడా అనొచ్చు. ద టెక్నిక్ ఆఫ్ డ్యూటీరియం ఈజ్ వైడ్లీ యూజ్ టు డిటెక్ట్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ OH గ్రూప్స్. ఇక్కడ OH ఉంది అని చెప్పడం కోసం మనం డ్యూటీరియం ఎక్స్చేంజ్ చూపిస్తాం అన్నమాట. So the technique of deuterium is widely used to detect the presence of OH groups. The NMR spectrum can be recorded in a solvent other than D2O to give broad singlet, and therefore few drops of D2O shakes with the sample peaks previously for the labile protons disappear, diminish for NH, OH, SH signals, and protons and a peak correspond to HOD appears around delta 5.0 ppm. అంటే మన కెమికల్ షిఫ్ట్ ppmలో మెజర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ డ్యూటీరియం ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. సిగ్నల్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ D2O షేక్ చేసి మన శాంపుల్ మీద వేసినప్పుడు దాన్ని బట్టి డ్యూటీరియం ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. అలాగే ఆ ఎక్స్చేంజ్ వల్ల మనకి సిగ్నల్స్ ఎక్కడ చూపిస్తాయి, కెమికల్ షిఫ్ట్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది అనేది వీళ్ళు చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ NMR, న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెసొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో ఈ NMRలో మనకి ప్రోటాన్ NMR గురించి ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ.